Hi mga kasuki, this is Avi and welcome to another show of Donnie's Choice, The Cook. So for today, we will be having a special guest, a TikTok influencer slash culinary student. His name is Mr. Godwin Bueno, known as Kuya Bam. So ayun nga guys, so before we start, background check din po muna tayo, no? So who is Donnie's Choice? So Donnie's Choice is one of the seafood and meat distributor here in the Philippines. So for today, ang lulutuin po natin is beef stroganoff. So ibibigay ko na po sa inyo floor para i-explain kung paano pagluto ng beef stroganoff, and I will see you guys in a bit. So, well, nagamit ako ng 400 grams ng Stroganoff cup. Papalitan tayo ng mantika. So, isi-sear lang natin itong Stroganoff cup. So, samahin yung mushroom. Gabalaw lang natin ito. Sibuyas at bawang. Pagsabayin na natin. Then, nilalagay na natin ang butter. 2 tablespoons ng butter. So, ang ginagawa ngayon natin is roux. Ano nga ba ang roux? Ang roux ay pampalapot din. So, kailangan mo lang ng butter, then flour. Yung flour, lulutuin lang natin para mawala yung... Hindi natin ito kailangan i-brown egg or kailangan lang natin ito maluto hanggang sa mawala yung flour taste. Yung raw flour taste niya. So, ayan. Lalagyan tayo ng beef broth. Konti muna. Konti-konti lang yung paglagay ng beef broth. Pag malapot na, pwede mo na siyang biglaan na paminta. Tapos patis, konti lang. Pwede ka lang magdagdag pag kinulang alat. Sour cream. 1 cup. Pwede na natin ilagay yung mushroom. At yung beef. So there you have it mga kasuki. If nagustuhan nyo and natakam kayo sa aming mga niluto for today, don't forget to hit that like and subscribe button. Also, to check out our varieties of seafood and meat, check out www.donnieschoice.com. Huwag nyo rin kalimutan to follow us on Instagram and TikTok at Donnies_choice. Once again, this is Avi at Donnie's Choice, The Cook.